1 1 2 3 1 1 2 3. კაი, ხო? ერთი 1 2 3 1 1 2 3. კაი, ხო? ერთი 1 2 3 1 1 2 3. კაი, ხო? ერთი 1 2 3 1 1 2 3. კაი, ხო? ერთი 1 2 3 1 1 2 3. კაი, ხო? ერთი 1 2 3 1 1 2 3. კაი, ხო? ერთი 1 2 3 1 1 2 3. კაი, ხო? ერთი 1 2 3 1 1 2 3. კაი, ხო? ერთი 1 2 3 1 1 2 3. კაი, ხო? ერთი 1 2 3 1 1 2 3. კაი, ხო?
Yeah. Hello, everyone. Welcome, and thank you very much for coming to Parallel Session 16B. My name is Kenta Inagaki. I am a rule of law specialist of UNDP's headquarters in New York. The title of this parallel session is Strategies for Ensuring Access to Legal Aid in Civil Cases. Thank you very much for coming to You may find it strange to see this session title, since the title of this whole conference says International Conference on Access to Legal Aid in Criminal Justice. The title of this parallel session is This conference started in 2014 in the purpose of promoting implementation of UN principles and guidelines on access to legal aid. The criminal conference says. This is why this conference looks like limiting its scope only to criminal legal aid. This conference started in I think in 2014 agree that in order to achieve access to justice for all, which is demanded by the 2030 Agenda for Sustainable Development, we also need to enhance legal aid in civil cases. Because clearly, it is the civil cases, such as family cases, labor disputes, inheritance rights, and property rights cases that we are facing the most frequently in our day-to-day life. These are also the problem pressing the poor and the vulnerable people everywhere in the world. And there is no inherent reason that we have to discuss criminal and civil legal aid separately. The Sustainable Development Goals is not distinguish access to criminal justice and access to civil justice. It requires equal access to justice for all. In fact, in the first conference in 2014 and the second conference in 2016, we also had a session specifically devoted to legal aid in civil cases. A situation surrounding civil legal aid in the world is very difficult, just as same as criminal legal aid. First of all, civil legal aid is harder to define than criminal legal aid. There's no common understanding on the scope of civil legal aid. The principles of criminal justice system required states to provide legal aid in criminal cases. But states' obligation to fund civil legal aid is less established. There are also other issues, such as who should get legal aid in civil cases? What types of cases should be the subject of civil legal aid service? Or what kinds of services should be provided? We cannot find answers to all these issues in just 1 hour and a half session. And actually, there is no one right answer to achieve equal access to civil legal aid, because people's needs on civil legal aid is different from country to country. But through this very important opportunity, I'd like to at least share with you the recognition that it is important to strengthen civil legal aid, particularly in light of achieving the Sustainable Development Goals. Okay, so this is my introduction, and let's get into the presentation part. Today, we have 6 distinguished speakers in this panel. So let me introduce the first speaker. First speaker is Mr. Meriton Benize, Director of Georgia Legal Aid Service. He holds a position of the Director of Legal Aid Service since 2012. He represents the first generation lawyers who started the legal aid service reform in 2005. Since then, he served as the head of one of the largest legal aid service bureaus and later worked at the monitoring and analysis department of the service. So, Mr. Benize, floor is yours. So you can speak here or you can speak from there. Okay. It will be coming for me from sitting place. მოგესალმებთ ყველას. მე speak in Georgian. Yeah. მადლობთ ბატონო, მოგესალმებთ ყველას. მე კიდევ ერთხელ მიხარია რომ საქართველოში იმყოფებით და გვაქვს საშუალება რომ ჩვენ ქვეყანას გაგაცნოთ, გარდა იმისა რომ
ვისაუბროთ იმ ძირითად საკითხებზე, რის გამოც ეს კონფერენცია, ეს მნიშვნელოვანი კონფერენცია იმართება. როგორც აღინიშნა, რა თქმა უნდა, ძირითადი თემა არის სისხლისამართლის სისტემებში უფასო იურიდიული დახმარების მიწოდება, მაგრამ რა თქმა უნდა, არანაკლებ მნიშვნელოვანია სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის დარგები და ის საჭიროებები, რაც ამ მიმართულებით არსებობს. ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია პირდაპირ ხაზგასმულია სისხლისამართალი, მაგრამ იქ არის მაინც ირიბად მინიშნება სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართალი, ანუ ადმინისტრაციულში ყველა შემთხვევაში, მაგრამ სამოქალაქოშიც არის მინიშნება და არსებობს არაერთი პრეცედენტული გადაწყვეტილება, როდესაც სასამართლო პირდაპირ მიუთითა, რომ სახელმწიფოს ვალდებულება არის მხარდაჭერა აღმოუჩინოს მოქალაქეს რიგ შემთხვევებში, როდესაც სამოქალაქო სამართლის საკითხებს ეხება საქმე. ამიტომ, როდესაც იქნა მიღებული კანონი იურიდიული დახმარების შესახებ საქართველოში, რაც მოხდა 2007 წელს, იმთავითვე გაკეთდა ჩანაწერი, რომ ჩვენ წარმოადგენთ მოქალაქეებს და პირებს, ზოგადად ვინც საქართველოში იმყოფება სისხლისამართლის პროცესში, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ვალდებულება, რომ ისინი წარმოადგენთ სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებზე გარკვეული პერიოდის შემდეგ. კანონში ჩვენთან გაკეთდა ჩანაწერი, რომ 2007 წელს თუ კი დავიწყეთ, 2009 წლიდან გეგმავდით სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის საქმეებზე მანდატის გაფართოებას. თუმცა სისტემა იყო ახალი, როდესაც მოვიდა 2009 წელი, მივხვდით, რომ არ იყო მზად საამისოდ სისტემა და გაკეთდა ჩანაწერი 2011 წლიდან ვიწყებთ. 2011 რომ მოვიდა წელი, შემდგომ გაკეთდა ჩანაწერი 2013 წლიდან ვიწყებთ და ასე შემდეგ. 2013 წელს დაემთხვა პერიოდს, როდესაც მეც გავხდით დირექტორი, ამ დროს ჩვენ ვატარებდით ცვლილებებს, სამსახურმა მოიპოვა თავისი დამოუკიდებლობა, ჩვენ ავირჩიეთ საბჭო და გადავწყვიტეთ, რომ გაგვერისგა და დაგვეწყო, ესე იგი, გადაგვედგა პირველი ნაბიჯები. ისევ დავბრუნდები უკან. როდესაც 2007 წლიდან ჩვენ დავიწყეთ, ის საჭიროებები, რაც არსებობდა სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებში, ჩვენ დავფარეთ იურიდიული კონსულტაციებით და სამართლებრივი დოკუმენტების შედგენით. ანუ ბიუროებში ყავდა ჩვენს ოფისებში ადვოკატები, ვინც აწარმოებდნენ სისხლისამართლის საქმეებს, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ ყავს კონსულტანტები, რომლებიც სხედან ბიუროებში დილის 10 საათიდან საღამოს 6 საათამდე სამუშაო საათებში და ხდება მოქალაქეთა მიღება, რომელთაც უწევთ ზეპირ კონსულტაციას და ამავდროულად ვუდგენთ მათ სამართლებრივ დოკუმენტებს. ჩვენი კანონის თანახმად განსხვავდება ტერმინები სამართლებრივი კონსულტაცია და იურიდიული დახმარება. სამართლებრივ კონსულტაციაში მოვიაზრებთ ზეპირ კონსულტაციას, ან თუ კი ვინმე კითხვით მოგვართავს, წერილობით შეგვიძლია კონსულტაცია გავუწიოთ, ხოლო იურიდიულ დახმარებაში გულისხმობთ საადვოკატო წარმომადგენლობას და სამართლებრივი დოკუმენტების შედგენას. ზეპირი კონსულტაცია ყველასათვის არის ხელმისაწვდომი. We don't have a presentation. Yes, PowerPoint. ადრე მქონდა, ეხლა არა მაქვს, ადრე გადმოუგზავნდა, არა აქვს ალბათ. მაშინ არ არის პრობლემა თუ კონსულტაცია გულისხმობს როგორც პირად კონსულტაციას, ასევე სატელეფონო და ონლაინ კონსულტაციებს. საწყის ეტაპზე, როდესაც ჩვენ ვიწყებდით მუშაობას, ის კონსულტანტები, ვინც პირად კონსულტაციას გასცემდნენ და იღებდნენ მოქალაქეებს, მათვე ჰქონდათ იქვე ტელეფონი და თუ კი ვინმე დარეკავდა ტელეფონზე პასუხობდნენ ასევე და ასევე ონლაინ პასუხობდნენ მოქალაქეებს. ეს იყო ძალიან მოუხერხებელი თავად კონსულტანტისთვის და მოქალაქეებთან ურთიერთობაშიც ქმნიდა პრობლემას, იმიტომ რომ ადამიანი, რომელიც ზის შენს პირდაპირ და მოვიდა და რიგი დაიკავა და ესე იგი შემოვიდა შენთან ამ დროს ელოდება, ესე იგი შენ კონსულტაციას ამ დროს რეკავს ტელეფონი და შენ უპასუხოს სხვას. ეს იწვევდა გარკვეულ უკმაყოფილებას, იმიტომ რომ ისეთი განაწყენებას კი გამოიწვია, რომ აი ვიღაც არის სახლში,
წამოწოლილი ყავას მიირთმევს და იქიდან გირეკავს და მე ესე იგი შევწუხდი, მოვედი შენამდე, რიგი დავიკავე და პრიორიტეტს ანიჭებ ვიღაც სხვას და მე არ მაინჭებ პრიორიტეტს. ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ეს რგოლი ცალკე გამოგვეყო და შევქმნით ცალკე რგოლი, რომელიც ტექნიკურად გავმართეთ, ჩაუტარეთ კონსულტანტებს სპეციალური ტრენინგები, რა თქმა უნდა, ისინი ძალიან მკაცრი კონკურსის შედეგად შევარჩიეთ. ჩაუტარეთ ტრენინგები სერვის პლუსში, ანუ მოქალაქესთან მოპყრობის საკითხებში, როგორ უნდა უპასუხონ, როგორი უნდა იყოს ერთნაირი მიდგომა გამომუშავეთ, ასევე შევიმუშავეთ, გამოვიკვლიეთ თუ რა კითხვები იყო ყველაზე აქტუალური და ყველაზე ხშირი და დავამუშავეთ ამ კითხვებზე პასუხები. და თავი რომ დაგვეწყვია, მაინც შევარჩიეთ ჩვენ დონორების დახმარებით ის სპეციალისტები, ექსპერტები, ვინც გამოცდილები იყვნენ ამ საქმეში, ძირითადად ესენი იყვნენ სამოსამართლეო გამოცდილების მქონე იურისტები, რომელთაც ფაქტიურად რაღაცა ისეთი თეორიული კარგი ნაშრომი შეადგინეს და დღეს არის საშუალება, რომ ეს კითხვა-პასუხები, ესე იგი, ჩვენს ვებგვერდზე განთავსებულია და მოქალაქე შეუძლია თავადაც ესე იგი კითხვებზე პასუხები იქ მოიწიოს. გარდა ამისა, კონსულტანტებს აქვთ კიდევ კითხვებზე პასუხი, არ უნდა მოხდეს ისე, რომ როდესაც ზარი განხორციელდება, მოგეხსენებთ, ახლა სამოქალაქო სამართალი ისეთია, იურისტებს შეიძლება სხვადასხვა მიდგომა ჰქონდეთ რაღაც საკითხებთან, ანუ რამოდენიმე გამოსავალი შეიძლება არსებობდეს პრობლემის გადაწყვეტის, მაგრამ ისე არ უნდა მოხდეს, რომ მოქალაქე რეკავს ერთ იურისტთან, ის რაღაცას პასუხობს, მე შეიძლება გადაამოწმოს თავიდან გადმორეკოს და საწინააღმდეგო უპასუხოს, ესე იგი კონსულტანტმა. ამიტომ ჩვენ ამ პრაქტიკაზე უნდა ჩამოვყალიბდეთ. ეს კითხვა-პასუხების წინასწარ დამუშავება სწორედ ამის საშუალებას იძლევა. რაც შეეხება იურიდიულ დახმარებას, როგორ მოგახსენეთ, ეს არის საადვოკატო წარმომადგენლობა და ეს არის სამართლებრივი დოკუმენტების შედგენა. ამ შემთხვევაში უკვე აუცილებელია, რომ პირი იყოს სოციალურად დაუცველი. თუ კი ზეპირი კონსულტაციისთვის ეს სტატუსი არ არის აუცილებელი, ანუ ზეპირი კონსულტაცია ხელმისაწვდომია ნებისმიერი პირისათვის და ნებისმიერ სამართლებრივ საკითხზე, სამართლებრივი დოკუმენტების შედგენაც არის ნებისმიერ სამართლებრივ საკითხთან მიმართებით, მაგრამ საადვოკატო წარმომადგენლობა არის გარკვეული დარგების მიხედვით. ანუ ჩვენ დავიწყეთ ეტაპობრივად დარგების დაფარვა. და ამისათვის საჭიროა პირველ ყოვლისა, რომ პირი იყოს სოციალურად დაუცველი და უნდა რეგისტრირებული იყოს შესაბამის ბაზაში. ბაზას აწარმოებს ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტრო, იქ არსებობს სპეციალური სამსახური, სოციალური მომსახურების სააგენტო და ხდება ბაზას ეწოდება სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზა, ანუ სოციალური აგენტები იმ შემთხვევაში, როდესაც მოქალაქე მიმართავს თავად სააგენტოს, ეს არის ნებაყოფლობითი, ოჯახმა უნდა მიმართოს სახელმწიფოს, რომ შეაფასონ მისი სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობა. ამ შემთხვევაში გადის სოციალური აგენტი და ადგილზე სწავლობს სიტუაციას, ანუ შეაფასებს ქონებას, ამავდროულად ხედულობაში მიიღება თუ რა შემოსავლები აქვს ამ მოქალაქეს და ასე შემდეგ, ენიჭება ყველა ოჯახს ქულები და აი ამ ბაზით სარგებლობს ყველა უწყება, არა მარტო იურიდიული დახმარების სამსახური, არამედ სოციალური სამსახურები, ჯანდაცვის სამსახური, მაგალითად დაზღვევის შემთხვევაში და ასე შემდეგ, სხვადასხვა ბონუსები ენიჭება მოქალაქეებს. ჩვენ დავიწყეთ 2015 წლიდან, როგორც მოგახსენეთ, სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებზე წარმომადგენლობა და მოგეხსენებთ, სისხლის სამართალი იმით გამოირჩევა, რომ საბედნიეროდ ყველა მოქალაქე არ აქვს სურვილი, რომ დანაშაული ჩაიდინოს, ხო? ანუ რაღაც ლიმიტი არსებობს ეს სამართლის საქმეები, ან 30,000, ან 50,000 დავუშვათ წელიწადში, მაგრამ ჩვენ ყველანი ვართ სამოქალაქო სამართლებრივ ურთიერთობაში, ანუ ერთი ადამიანი შეიძლება გახდეს 100 ან 1000 სამოქალაქო დავის წყარო, ხო? ამიტომ აქ ჩვენ გვჭირდებოდა გარკვეული კრიტერიუმების შემუშავება, რომ რაღაცნაირად შეგვეზღუდა და ესე იგი გვემართა პროცესი. გარდა იმისა, რომ პირი უნდა იყოს სოციალურად დაუცველი და უნდა იყოს მისი დავის საგანი ეკუთვნოდეს იმ დავის საგნებს, რაც კანონში გვაქვს მოცემული, ეს წარმომადგენლობისთვის ვამბობ მე, თორე სამართლებრივი დოკუმენტები ნებისმიერ საკითხზე იწერება.
გარდა ამისა, მთავარია საკითხის სირთულე და მნიშვნელობა. აი ეს კრიტერიუმები ჩვენ დავაწესეთ, სირთულე და მნიშვნელობა. ეხლა რა იგულისხმება ამაში? სირთულე და მნიშვნელობა ყოველ კონკრეტულ ინდივიდუალურ საქმეზე ხდება შეფასება ბიუროს უფროსისა და კონსულტანტის მიერ, ვისთანაც მოდის მოქალაქე კონსულტაციაზე. ანუ პროცედურების სირთულე, კანონის სირთულე, შეიძლება მოწინააღმდეგე მხარე არის კვალიფიციური წარმოდგენილი იურისტი, ან სახელმწიფოთი არის წარმოდგენილი, თავად პიროვნების განათლების დონე, ფიზიკური მონაცემები, ამ ყველაფრის ერთდროულად ხდება შესწავლა და ხდება გადაწყვეტილების მიღება. უნდა წარმოადგინოთ თუ არა ჩვენ ადვოკატით ეს პირი პროცესზე, თუ უბრალოდ შემოვიფარგლოთ, შევუდგინოთ მას დოკუმენტი, შევიტანოთ სასამართლოში და უკვე თავის თავს თავად მიხედავს. იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც ჩვენ უარს ვეუბნებით საადვოკატო წარმომადგენლობაზე, დოკუმენტი ყველა შემთხვევაში დგება და პირისთვის მართლმსაჯულება ხელმისაწვდომია. თუ კი მოსამართლე ჩათვლის, რომ მას ჭირდება ადვოკატი, მიუხედავად ჩვენი გადაწყვეტილებისა, ის ჩვენ დაგვავალებს და ჩვენ მას ადვოკატს გამოვუყოფთ. ანუ ამ ხრივ მოქალაქე დაცული არის. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენთან წარიმართა ეს პროცესი ორი მიმართულებით. არის სავალდებულო დაცვის შემთხვევები შემოვიდა სამოქალაქო სამართალში და არის დაცვა გადახდის უნაროებისთვის. სავალდებულო დაცვის შემთხვევები ძირითადად არის შემთხვევები, როდესაც პირს აქვს ფიზიკური თუ ფსიქიკური პრობლემები და ის არის დასაცავი, ან პირის ნების გარეშე ხდება მისთვის უფლებების შეზღუდვა. მაგალითად, სამედიცინო დაწესებულებაში მას ათავსებენ მისი ნების გარეშე. ამ შემთხვევაში აუცილებელია საადვოკატო წარმომადგენლობა. ჩვენ გვაქვს წარმომადგენლობა უძრავ ქონებასთან დაკავშირებულ დავებზე, სოციალურ საკითხებზე, პენსია, დახმარება, კომპენსაცია და ასე შემდეგ. გვაქვს დახმარება ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთათვის, საოჯახო დავებზე, სადაც არასრულწლოვანის ინტერესია ძალიან მნიშვნელოვანი. და სამემკვიდრეო საქმეებზე ეს უკვე სასამართლო სისტემამ გვირჩია, რომ ძალიან კარგი იქნებოდა თუ აქ განვახორციელებდით ჩვენს წარმომადგენლობას. ნუ მომავალში ვგეგმავთ, რა თქმა უნდა, გავაფართოვოთ, ჩვენ ვატარებთ კვლევების, ვხვდებით სასამართლო ხელისუფლებას და გამოვკვეთებთ ხოლმე აქტუალურ საკითხებს, სად არის ჩვენი დახმარება საჭირო. მე შევეცდები, ძალიან შეზღუდული ვარ დროში და ამით ესე იგი ამოვწურო და შემდგომ თუ კი რაიმე კითხვები იქნება, გიპასუხებთ კითხვებზე. დიდი მადლობა. Okay, thank you very much, Mr. Benice. Well, one thing I found very interesting is you mentioned the establishment of the call center. So I think it's for the users of the legal aid service, it's one of the most easiest way to approach to the legal information and legal advice. So it's a great idea that we can share with the audience. So our next speaker is Mr. Sirmaya Wangainapiti, Deputy Director of Fiji Legal Aid Commission. Good afternoon, everyone. Let me just try to get these slides up. First of all, I'm very grateful to the organizers for this great privilege given to us, given to Fiji to present. And of course, also would like to thank my fellow panelists who would also deliver their own speech. Just for your information, if you're wondering where Fiji is located in the map, that is Fiji is just close to Australia. We come from the Pacific. And let me just go straight into my presentation. You will see that there's a brief background. Let me just get it up. Sorry. Better. Yes, thank you. In terms of the brief background, our Legal Aid Commission in Fiji is set up by the Legal Aid Act of 1996, and we have a workforce of 2009 established staffs, and we have 17 branches Fiji-wide, especially in the city, in the urban areas, rural areas, in the remote areas, and also in the maritime areas. The maritime area is, of course, a struggle to us because Fiji is made up of so many islands. Fiji is made up of 306 islands, so that is a challenge to us. So in terms of establishing offices in the maritime areas,
it's a good challenge, I must say. And of course, we are constantly recognized. And of course, the Constitution has mandated the government to provide adequate funding for Legal Aid Commission. Just like most of the legal aid offices, legal aid office worldwide, we are also a statutory body who is independent from government. And of course, in terms of the facts that we have, which is very interesting, as I've said, there is adequate funding given by the state. And of course, as somebody said early this morning, that our funding stands at $6 USD per capita. So that is one of the highest in comparison with developing countries. And of course, we, for the second year, we have gone past the budget of the DPP's office, or the Office of the Director of Public Prosecution. And that is why we have managed to open up 17 branches, and of course there'll be 3 that will be opening up again before the end of the year. And of course, as you probably know, Fiji has ratified the UNCAT, the United Nations Convention Against Torture, in 2016. And as you've heard that Fiji has a first-up procedure dealing with the early access to justice given to a suspect or a detainee. And that first-up procedure is the provision of a lawyer within the 1 hour that a suspect or detainee has been brought into the police custody or into the police station or police block. That, of course, sets the tone for the rest of the matters. I mean, for the case, especially when it begins or when the proceeding is initiated. As you may know, that confession is one of the very one of the struggles of defense lawyers, and of course with the accused as well. But once everything is set from the very beginning, that this person is not being subjected to any oppressive circumstance, of course it helps, and of course it goes a long way in terms of leveling the playing field, when it comes to court. That is the first approach that I was talking about, and that is the situation in Fiji. The private bar has not given the support in terms of the provision of the first procedure, so it is all done by the Legal Aid Commission. And of course, we've rostered our lawyers 24/7, 24 hours and 7 days a week to make sure that we accord the first procedure to every person who has come in. And of course, under the first procedure, the police, they are obligated to contact Legal Aid Commission so that we can send a lawyer, within that 1 hour. And of course, I must say that that is also a result of the collaborative efforts and action of the key justice stakeholders, which is the judiciary, the Legal Commission, the Human Rights Commission, and of course, the Fiji Police Force. That is the picture of the station of our offices Fiji-wide. And of course, when it comes to eligibility criteria, we also have the means test in Fiji, which is the 15,000 net income. And of course, it is also flexible, given the financial standing of the person, of course, commitment as well. So these two are balanced. So it's not very strict, but we can consider a case-by-case basis, especially when an application is brought to us. And of course, for juveniles, remandees, and serving prisoners, they are remanded from this means test. The only merits test that is required in our system in Fiji is with regards to civil matters. So that is the civil. When I talk about civil, I'm talking about civil, real civil cases. We have a family division that doesn't come under the civil cases. Unlike in other countries, the family matters comes under the civil matters. But for us, it's a separate practice. Our services is fivefold, giving free legal services through legal advice in all areas of law,
and also free legal representation in court. And we also have the duty solution scheme like many countries have. They don't necessarily have to apply at the first instance, especially when it comes to bail or even a plea, a taking of plea. And of course, we also have form filing, which is also crucial in terms of family matters especially, and of course the attestation of documents. And another one that I forgot to put here is the provision of legal education to the members of public, which is very, very important, public awareness. And of course, we all assist in criminal, family, and civil matters, as I've said before. And with regards to the duty solution scheme, I've already said it. There's no requirement to apply, and there's no requirement to meet eligibility because it is taken up as soon as the case or the matter comes. And of course, it's available to everyone for immediate assistance. For conflict of interest matters, we normally brief it out to private practitioners who are willing to come under our scheme of panel of lawyers in terms of taking up conflict of interest matters. And now it has also extended to civil law practice as opposed to criminal and family matters that we had taken up much earlier on. And of course, when it comes to civil law matters, as I've said, we've extended it, and now since 2010, we've opened up our services in civil law, which is probate, letter of administration of wills and termination by death, and transfers. But in 2016, there's a extension of that, which is giving of legal services, especially representation in court for eviction matters, medical negligence, personal injuries, and others, as stated there. And of course, as of January this year, we've set up the unit that I had referred to earlier on, which is a civil unit that looks after that particular unit, as compared to blended together or combined together family and civil. Civil is different, family is different, and of course criminal is different as well. That is a streamlining of the process and for the service as well. And also, we have specialized training given to the lawyers who are taking up civil. As we all know, legal aid all over the world, we have been taking criminal and family matters, normally. But venturing into the civil matters, it's a new thing for all of us. That is why we've had this special unit, specially training as well, trained as well to cover that. And of course, we are building our capacity as we go along. And of course, as in relation to the SDG of the United Nations, we also operate on the same motto, which is leaving no one behind. And of course, believing that no one should be turned away from any form of assistance, or at least the least we could do is refer them to other agencies. And of course, taking our services to the very doorstep of people. I think a few months back, somebody called from the hospital. He wants to do a will, so we quickly went in there. He doesn't need to apply. We took the instruction, of course, before the end of business that day. We managed to get the will given back to him. But unfortunately, 3 or 4 days after that, this gentleman passed away. But we thank God that we had managed to do as he wished. And of course, that is in terms of our outreach programs in Fiji, in terms of educating the public, and of course working together in collaboration with the UNDP and other ministries. I think that is all. Probably the future plans, we want to further extend our services to other centers. Of course, as had been stated by Professor David Mason this morning, that the Legal Aid is organizing a Legal Aid Regional Conference in February 2019. I think I'll stop there. Thank you. Thank you very much. Very sorry for being very strict to the time.
because we are already behind the schedule. So I'm asking the panelists to limit the presentation to no more than 8 minutes. But it was a very interesting presentation, and I have heard from my colleague in Fiji that Fiji has a very good service which can be a model for other countries, especially in the field of the family law, family cases. So if you have any questions, please ask after the presentations. So our next speaker is Mr. Lomanov, Human Rights and Justice Program Director, International Renaissance Foundation. Mr. Lomanov, please take the floor. Thank you. So I represent the International Renaissance Foundation, which is the part of the Open Society Foundations Network, and I'm Human Rights and Justice Program Director in Ukraine. So I'm very proud to be actually among the people who started the legal aid reform in Ukraine, in both in criminal and non-criminal matters many years ago, and actually the current system which appeared in after the adoption of the Legal Aid Act by the Ukrainian Parliament in 2011, actually based on the experience of our pilot projects. And I would say that from that perspective, it's like still ongoing, especially in non-criminal matters. And I'll try briefly to explain you actually where we are and how these developments are going on, and which direction we are moving to. So the Legal Aid Act was adopted by the Parliament, as I said, in 2011, and the primary goal, of course, was to address the issues of criminal legal aid. There is the clear commitment of the state to ensure that in criminal cases the right to access to justice is ensured. But at the same time, the real will of the government was to demonstrate that actually the government is doing something what could be called as a social program for the citizens in the area of access to justice. And it's almost impossible to position this sort of effort as a social program without addressing the civil and administrative matters, and by limiting only to criminal legal aid. So at the very beginning, the legislators decided to address actually both areas, criminal and non-criminal, into the legal act. But since at the beginning there was almost no experience of the government to do the delivery of legal aid in non-criminal matters, they decided to postpone civil legal aid for 2 years. So just the next year after the adoption of the legal act, the criminal legal aid started, but they postponed the civil legal aid delivery for 2 years. And I think it was quite a smart decision, because it gave certain period of time to ensure that there is certain capacity to work with such a difficult landscape and such a huge actual need to support citizens in non-criminal matters. Before adoption of the legal aid, of course, there was no vacuum in the country, and the gap was mostly filled by the university legal clinics, by the initiatives of different human rights organizations in the country. And of course, it was again important not to lose this energy and these people who already were committing to working on this area. And that's why we actually trying to build a system which is not aimed to have only one stakeholder or one provider. So it's mostly multi-stakeholders approach and multi-providers with certain collaborations and understanding how the coherence could be ensured with having all this kind of providers. I will try to explain this a little bit later how it works.
So the Legal Aid Act defined that the eligibility criteria for non-criminal matters should be applied, and there is the financial eligibility, which is unfortunately very low. Actually, that's again in absolute figures. I think it has nothing to say, because without understanding what is the average salary and what is the cost for living in the country, like these figures would say nothing. But it's around 100 euro per month individual income. So if your income is below, you can pass the financial eligibility to apply for civil legal aid or administrative. There are people who are granted access to civil legal aid by their status. These are like veterans of different armed conflict, including ongoing in the east of Ukraine. These are the internally displaced people, victims of domestic violence, for example. So there is a number of categories of people who are named in the legal act, and they can actually apply without even having the financial eligibility as all other people, just because of their sensitive or vulnerable status. The legal aid actually, according to the legislation, is split among the primary and secondary legal aid. So this eligibility is applied only for so-called secondary legal aid, which is the court representation or drafting the procedural documents. For consultation and legal information, we call it the primary legal aid. And it's available for everyone, actually. There is no need to prove that you are eligible. If you want just a consultation and just information about your rights, you can apply, you can come, talk. And for this reason, actually, the Legal Aid Ukraine established the call center, which operates in one of the region, but it's free of charge, and the calls are increasingly coming from all the regions of Ukraine. To serve this demand, of course, the infrastructure has to be established. Since the legal aid started to work on criminal matters only, so the first level, it was the establishment of 25 regional legal aid centers. And having almost the task to work with the lawyers and the members of the bar who can apply for legal aid providing, it was more or less enough, because like the lawyers could be allocated in different parts of the country, and almost these centers, they were just distributing the funds and receiving the applications, nothing else. But for civil matters, of course, they had to increase the number of these offices. And so around 100 legal aid offices were established after this postponed 2 years of application of the legislation to serve secondary legal aid in non-criminal matters. Then, actually, 1.5 years ago, the Minister of Justice decided that it's not enough, and this infrastructure has to be increased, and the presence of legal aid has to be closer to local communities. So they converted the offices of the Department of Justice, which were not so much functional anymore, into the legal aid bureaus with, it would depend, of course, from one allocation to another, but there are 2 lawyers working in those bureaus, and their functionality would be to talk to people, explain their rights, give some consultation, and receive documents if people would apply for
secondary civil or administrative legal aid. This is how the governmental infrastructure looks like at this moment. So it's around 400 offices throughout the country. There people can come, apply, get information. There is the call center. But at the same time, we still have the networks of civil society organizations working on the community-based model. And we are establishing the network of paralegals as well. We are having around 25 university legal clinics, again working on this area. And we started to work with the National Bar Association on sufficient pro bono program. So, and there is the memorandum which defines actually the collaboration among all these different legal aid providers. Now there is the movement actually towards establishing a kind of combined community-based independent provider who is accountable to local community and supported financially from the side of the local communities, but applies with the quality standards which defines by the Legal Aid Ukraine. So now we actually are starting to pilot in 2 regions this kind of model, which for the future we believe could be much better actually solution to be as much as possible close to the people in their communities and in their needs, not be dependent from the governmental funding only, at the same time ensuring the quality standards which could be common. But this is actually a way for developments for the future, and I would be happy to talk more maybe after this session. Thank you for your interest. Thank you very much, Mr. Romanov. I really liked your presentation for 2 reasons. First, you mentioned the inseparable character of the relationship between civil legal aid and criminal legal aid. And also, you mentioned the importance of partnerships and network, especially in civil legal aid. The state's funds, the funds the state can allocate for civil legal is very limited. So it is more important to build a strong partnership with the other sectors. Okay, so the next speaker is Mr. Manas Salimsakov, Deputy Minister of Justice of Kyrgyzstan. So, Mr. Deputy Minister, please take your floor. Спасибо большое, добрый день. Меня зовут Манас Сарамсаков, я являюсь заместителем министра юстиции Кыргызской республики. Пользуясь случаем, позвольте вкратце рассказать о системе гарантированной государством юридической помощи в Кыргызской республике. Прежде позвольте поблагодарить организаторов за столь высокую организацию конференции и теплый прием. С приобретением независимости и со вступлением Кыргызской республики на путь демократических преобразований Конституция Кыргызской республики установила следующую гарантию о том, что каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод, каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом, каждый имеет право на получение квалифицированной юридической помощи. В случаях, предусмотренных законом, подобная юридическая помощь оказывается за счет государства, то есть бесплатно. Эти положения закреплены статьей 40 Конституции, однако в какой-то степени она оставалась, можно, если так можно выразиться, не реализованной, а более декларативной, поскольку фактическая система предоставления юридической помощи за счет государства не способствовала приближению правосудия к нуждам малоимущих слоев населения. Решение этой проблемы, а также принятые на себя государством международные обязательства привели к необходимости формирования государственной политики путем оказания юридической помощи малоимущим слоям населения, путем разработки соответствующего законопроекта. После длительного анализа
изучения процессов в сфере защиты прав граждан. В 2009 году был принят закон Кыргызской Республики о гарантированной государственной юридической помощи. Однако далее в ходе правоприменительной практики по результатам проведенного мониторинга и анализа были выявлены отдельные недостатки, проблемы, которые препятствовали эффективному механизму предоставления юридической помощи. Не останавливаясь на всех проблемах, позвольте рассказать о некоторых из них. Реалии времени требовали необходимость пересмотра концептуальных основ закона с учетом обновления государственной уголовно-правовой политики. Второе. В русле реализации конституционных положений, касающихся гарантий прав на доступ к правосудию, потребовалось принятие закона более социально ориентированного и который облегчил бы доступ к получению правовой помощи у большинства граждан. Третье, что самое, на наш взгляд, основное, отсутствовали нормы, предусматривающие оказание бесплатной квалифицированной юридической помощи при рассмотрении дел в порядке административного и гражданского судопроизводства, а не только по уголовным делам. То есть, с одной стороны, Конституция предоставляла гражданам право на получение квалифицированной юридической помощи, но с другой стороны, они фактически не имели возможности воспользоваться данным правом. Все эти и другие аспекты данной проблемы привели к необходимости полного пересмотра этой системы, обновления законодательства, принятия нового закона. В итоге, в рамках судебно-правовой реформы, которая началась в Кыргызской Республике с 2011-2012 годов, где было реформировано уголовное законодательство, уголовно-процессуальное, гражданско-процессуальное законодательство. В рамках этого одним из приоритетных законов, в качестве приоритетного закона был принят новый закон о гарантированной государственной юридической помощи. Новый закон, на наш взгляд, более в полной мере развил конституционные нормы по вопросам гарантий прав граждан на судебную защиту, получение юридической помощи. То есть, если сравнить, предыдущий закон более был направлен для решения вопросов помощи в уголовном судопроизводстве, новый же закон теперь предусмотрел и возможность оказания юридической помощи за счет государства, также по гражданским и административным делам. Концептуальная основа принятого закона базируется на внедрении принципов государственной политики в сфере гарантированной государственной юридической помощи и обеспечивается совокупностью организационно-правовых, контрольных и иных мер в целях реализации гарантий прав граждан. Новый закон ввел новую модель юридической помощи. Юридическая помощь – это смешанная система, это первичная, это консультационно-правовая, вторичная квалифицированная юридическая помощь. Подобный подход позволил структурировать отношения, возникающие в связи с предоставлением гарантированной государственной юридической помощи, и повысить эффективность координации деятельности по предоставлению государственной юридической помощи. Принятый закон расширил круг лиц, которые вправе получить гарантированную государственную юридическую помощь, что делает закон более социально ориентированным и более понятным, простым в применении. Как я до этого сказал, новый закон он установил, что квалифицированная юридическая помощь может быть предоставлена не только по уголовным делам, но также по гражданским, в рамках гражданского и административного судопроизводства. В зависимости от типа юридической помощи закон определил различные критерии для тех, кто может на эту помощь претендовать. Первичная юридическая помощь оказывается любому лицу по любому юридическому вопросу, невзирая на его финансовое положение. Основная задача в случае первичной юридической помощи – это предложить быстрое решение вопроса, поскольку подобная юридическая помощь распространяется в основном на, так скажем, довольно простые дела. Первичная юридическая помощь предоставляется непосредственно в момент обращения. Если в процессе оказания первичной юридической помощи выяснится, что все-таки необходима квалифицированная юридическая помощь, то обратившегося уведомляет о ее условиях, на каких условиях она может быть оказана, и то есть, дальше обратившемуся лицу оказывается соответствующая помощь. Квалификационным критерием для оказания квалифицированной юридической помощи по гражданским делам является проверка финансового положения обратившегося за помощью лица, как и до этого выступающие тоже отмечали. Проверка финансового положения ограничивает предоставление квалифицированной юридической помощи лицами, чей доход ниже минимального порога, установленного законом. Это правило неприменимо
есть перечень категорий лиц, которым закон обязывает, предписывать, вне зависимости от финансового положения, оказывать юридическую помощь. Гарантией качества такой помощи является гибкая система работы с адвокатами, которые являются независимыми в своей деятельности. Государство не может вмешиваться в их деятельность, в их правовую позицию, не может давать им какие-либо указания. Этот процесс, система предусмотрена нашим законом об адвокатуре и адвокатской деятельности. Это обеспечивает участие каждого адвоката является добровольным на этапе добавления в систему. Кроме того, условия и режим работы гибкий для каждого адвоката, когда он может определять территорию, на которой готов работать. Это обеспечивает соблюдение двух ключевых принципов. Это независимости провайдеров услуг по предоставлению бесплатной юридической помощи и конкуренции за доступ к государственному заказу на предоставление такой помощи. Услуги адвокатов будет оплачивать государство в соответствии с качеством и объемом такой помощи в каждом конкретном деле. В целом, улучшение системы гарантированной государственной юридической помощи за счет государства, на наш взгляд, должно иметь такой всеобъемлющий мультипликативный эффект за счет повышения ответственности всех участников судебного процесса. В частности, суд при рассмотрении гражданских дел будет более эффективно исполнять свои функции по отправлению правосудия, где действительно будет обеспечена реальная состязательность сторон процесса и качеством предоставленных материалов. Как нам всем известно, назначение суда в государстве и обществе состоит, чтобы быть гарантом прав и свобод личности, справедливости, законности и демократии. С учетом сказанного, полагаю, что наши мероприятия, конференция являются весьма важным и актуальным для обсуждения тех вопросов, которые были затронуты и в нашем выступлении, и в предыдущих выступлениях, а также для обмена опытом и путей решения проблем при оказании бесплатной юридической помощи. Полагаю, что мы понимаем, что право на доступ к правосудию, справедливый и надлежащий процесс являются фундаментальными демократическими принципами и имеют первостепенное значение для защиты прав граждан в демократическом правовом государстве. Спасибо за внимание. Thank you very much, Deputy Minister. So I understand that you mainly explained the legislation of legal aid in Kyrgyzstan. And of course, yeah, the civil legal aid often starts from the civil society, but ultimately the leadership of the state is essential to provide, to expand the legal aid service, civil legal aid service to all the citizens in the country. Thank you very much. So our next speaker is Ms. Tamalashi Wikramanayake, legal officer of the Legal Aid Commission of Sri Lanka. Ms. Wikramanayake has been working as a permanent legal aid lawyer attached to the Legal Aid Commission since 2011. She is appearing for civil and fundamental rights cases on behalf of the Legal Aid Commission of Sri Lanka. So please take the floor. Good afternoon to all of you, ladies and gentlemen. I am here representing Sri Lanka, and I'm working for the Legal Aid Commission of Sri Lanka, and I'm here to speak the development of civil legal aid in Sri Lanka. First of all, I would like to give a brief introduction about the constitutional recognition, because as we all know, the Constitution is the supreme law of the country. So the constitutional recognition has been given to promote legal aid services in the country. It's okay. So the legal aid law, talking about the civil legal aid law in Sri Lanka, we passed an act in 1978. So we started the legal aid services in Sri Lanka in 1978 by Act number 27. In 1978, we had only one center, but now we have 84 centers island-wide.
And also, I would like to tell you about the services rendered by the Legal Aid Commission. We provide legal advice free of charge. For any citizen in the country, we provide legal advice free of charge, and we are not considering the income level. And also, talking about, this is the establishment of the Legal Aid Commission. We have 6 members appointed by the Bar Association and 3 members appointed by the Minister. And among these 9 members, we appoint the chairman of the Legal Aid Commission, who is now a President's Council. And talking about the vision of the Legal Aid Commission, it is the equal access to justice, providing equal to access to justice, because if the law is equal to everyone, so the equal protection has to be given to everyone, so the equal access to justice has to be given. And I would like to speak about the centers we have. Now we have 84 centers island-wide, covering all the 9 provinces and 24 districts in the country. And you can see the map. In every court complex, we have a legal aid center. So all the litigants who are poor and who need legal advice, they can come to the Legal Aid Commission centers which are spread island-wide. And we do provide legal counseling, legal representation. When we are providing lawyers, we are considering the income level. It has to be below 25,000. So there's a regional officer called the Grama-Niladhari. So Grama-Niladhari has to give a certification saying it has to be below 25,000, the monthly income. We also conduct legal awareness programs, and also we do referrals to other institutions as well. So, talking about the litigation, civil litigation, we do land cases, that means the property matters, claims on compensation to accident cases, because most of them, they file a case in the magistrate court after the accidents, but they don't know that they can file a civil case in the district court as well. Divorce, guardianship cases, money recovery, civil matters like birth certificate issues, adoption cases, and even though we do appear in magistrate courts for child support, maintenance matters, sometimes in court, like one day we have to appear for cases more than 20, like calling matters, inquiry matters, support matters, so we have a heavy load of maintenance cases. 66 land applications, enforcement of elders maintenance matters, because we have Elders Protection Act in Sri Lanka, and also we have the domestic violence. We also do domestic violence cases as well. We have a separate desk for fundamental rights applications. Some fundamental rights applications are directed by the Chief Justice under the Supreme Court Rule 44. And also we file FR cases, that means fundamental rights cases on behalf of the deserving persons. We do bail applications, and also victims and witnesses protection and appeal cases. As now we were discussing about the administrative matters here. Administrative matters in the sense in Sri Lanka, we have to file a writ application. So we do writ applications as well. Revisions and appeals from other lower courts. And we do appear in other tribunals as well, like the labor tribunals, debt conciliation boards, rent boards of review, compensation tribunals, and administrative appeal tribunals as well. So it is the court as well as the other tribunals and boards. So in addition to providing legal counseling and the legal representation, we have legal aid desks, women and children rights desks. For maintenance and child support cases, we are not considering the income level. And also we have Be a Voice for Children desk. We go to remote areas and we educate children how to prevent from child abuse. So what are the places that you can complain if you are subjected to child abuse? And we also raise awareness among the parents. So we are doing it from grassroots level. So first people should educate that there's a service like this, a legal aid service, and how you are going to prevent and
what are the services available for them. So we are doing awareness raising programs. Be a Voice for Children is also a part of that. We have an elders' rights desk, migrant workers desk because many Sri Lankans, they are going to Middle East countries as migrant workers. There are illegal agencies. Some of them are like they are not assigning proper contracts. They are not getting registered at the Foreign Employment Bureau. So we have a specific desk for migrant workers as well. We have a prisoners desk where we do go to a prisons and we do prison clinics, and we provide legal aid for prisoners as well, and especially for disabled. We don't call them disabled, they are differently able. So we have a specific desk for them as well. And desk for preparation of civil documents after the war situation, and there are like natural disasters like flood, tsunami. So many people have lost their civil documents like birth certificates, marriage certificates. So we are providing documentation as well. Consumer rights desk, training of legal apprentices, paralegal training desk, projects for indigenous people. Just like the Aborigines in Australia and the Red Indians in USA, we have the Wadda community in Sri Lanka. So we provide legal aid for indigenous people as well. And also for HIV people, PLHIV. Like they don't come, like they are discriminated, like they don't have lawyers. So some of them are like, they have gone out from their villages. So they had a problem of taking that region officers certification because they are not living in those villages. So we thought of like providing legal aid for them without considering the income level by getting the approval of the legal aid chairman. And also the LGBTIQ people, like they changed their gender, and with that like they have a lot of legal issues. So we are providing legal aid for LGBTIQ people as well. We do conduct capacity building programs, drug addicts and their family members. We do awareness raising and clinics for them as well. And we do celebrate international days, and parallel to those commemorations of international days, we do conduct awareness raising programs. And I told you about the Women and Children desk, and those are some pictures that we have done. Even in these school programs, we are doing programs for male and female both students. With regard to domestic violence, like attitude change is very important. So we are speaking to male students and female students as well. So those are some campaigns that we have done. And also about the elders' rights desk, that means for the senior citizens of the country. Even they can ask for maintenance from their children and get it enforced by the magistrate court. So for those cases also, we are providing legal aid. And take a stand against ageism. Those are some of the articles that we have. Okay, 1 minute left. Okay, migrant workers desk, prisoners desk, other special programs that we are doing. Awareness, mobile clinics, forums, media programs. We do daily newspaper, legal aid page in Sinhala, Tamil, and English, 3 main languages in Sri Lanka. TV, radio, we are raising awareness through media. And those are some of the forums that we have conducted, stakeholder meetings. So we are just, we are doing a national service and celebrating of international days. We are commemorating those days and conducting programs parallel to those days, and white ribbon campaigns against violence against women, because we know from 25th November we are starting the 16-day activism programs where we commemorate all the international days. So we are visiting all the embassies and we are raising awareness. We are pinning a white ribbon. So we do many other campaigns in addition to providing legal aid to raise legal awareness and to educate people. And those are the campaigns that we have done for the recent natural disasters has happened in Sri Lanka. So we have visited those camps and we provided legal aid for them. Myself, I went there, so I know the difficulties that we have faced as legal aid lawyers. So however, we are able to provide them legal aid. So we are reaching all the remote areas in the country. We do campaigns like media campaigns, and also we are distributing our publications. We do conduct training programs. Those are some of the pictures that we are doing. And recently on the Right to Information Act, because Sri Lanka has the third place of the acts which are passed under the Right to Information. Certificate course in paralegal studies. And those are the
areas that we are doing, we get donor support as well as the government support. So because of the services rendered by the Legal Aid Commission, we got double allocation of funds from the annual budget, and those are our publications. And thank you so much. Last but not least, I would like to say, as a legal aid lawyer, if you want to be a successful legal aid lawyer, you need professional qualifications as a lawyer. But in addition to that, you need commitment, you need courage, you need dedication, and that is more than a job. Thank you so much. Thank you very much, Tamalachi. It was very good presentation. What I learned from your presentation was, there is no one-size-fits-all approach to the doesn't work especially in the civil legal aid. So you mentioned, for example, about the legal aid service for disaster victims. So, for example, the legal aid service for indigenous people. So these services, specifically tailored the context of the country. So yeah, what I learned is that. So thank you very much. So the final speaker is Mr. Konstantinos Christomou, Deputy Director of Legal Aid and Public Education Center in the Ministry Bureau of Sri Lanka. Indonesia. Sorry, Indonesia, sorry. I'm really sorry. So, Mr. Christomou, please take the floor. All right, thank you very much. First of all, I would like to thank to all of you, to the organizer that invite me to be here, and I will share a little bit about providing civil legal aid in Indonesia. How many minutes do I have? Mr. Kenta? Sorry? How many minutes? Please, 8 minutes. 8 minutes, Yeah. okay, starting from now, yeah? All right, in Indonesia, legal aid implementation is based on our national constitution, Article 28D, said that everyone is entitled to recognition, guarantee, protection, legal certainty of justice and equal treatment before the law. This is stated in our constitution. And besides that, there is a legal aid law, 2011, number 16. And after the legal aid law, then we established several implementing regulations, starting from the government regulation until the Ministry of Law and Human Rights regulations. So we have the standard of legal aid in government regulation and also in Ministry of Law and Human Rights regulations. In Indonesia, the scheme of legal aid is the first. There are three stakeholders. The first, the administrator. This is Ministry of Law and Human Rights. We have the authority to make budget, regulation, and policy. And the second stakeholder is legal aid providers. Those are 405 legal providers, and all of them are CSOs. So it is very unique. In some countries, the legal providers is lawyers, bar association, or even public defender. But in Indonesia, legal providers are all CSOs. So since in the beginning, the government has a strong cooperation, strong engagement with all of CSOs, and it is very unique. We collaborate with CSOs since establishing the implementing regulation. From the government regulation until the guidance, we always involve CSOs. So those 405 legal aid providers will serve two types of legal aid services: first, litigation, and second, non-litigation. And the third, stakeholders, the beneficiaries, those are poor people, marginalized, and vulnerable. We don't have so far means test or merit system. We are approaching by administrative thing, meaning it is called poverty proof letters. As long as these poor people can show us poverty proof letters, they can access free legal aid. Who issues the letters? Those are village leaders, head of the village,
also police, prosecutor, judge, even head of detention house can also issue these letters. And if it is still difficult, the legal aid providers can also issue this letter, but known by head of the village, etc. So we are still using administrative approach. We are not, because our database of poverty in Indonesia is not so valid. And the main use for litigation is for all cases. And the main use for non-litigation is 9 services. 1 consultation, 2nd mediation, 3rd negotiation, 4th investigation, 5 out of court custody, it is victim and witness protection, and 6 document drafting, 7 legal awareness campaign, 8 legal research, 9 people legal empowerment. In Indonesia now there are 405 legal providers, and you can see that only 2,070 advocates join this program out of 100,000 advocates. So it's around only 2% of all of advocates in Indonesia. And the paralegals, we have 2,250 paralegals. And until today, in implementing this legal aid, we use IT system. It is called Information Database System of Legal Aid, and it is application for legal aid providers. It is for reimbursement, it is for reporting, and it is also for monitoring. So in every activities, they have to report to with this IT system. And until yesterday, this year, the criminal cases, we have 11,823 cases, and civil cases, we have 4,800 cases. And also the type of civil cases, most of it divorce in religious court. So it is, most of them is for Muslim couple, divorce in religious court, and then labor and divorce in district court, it is non-Muslim couple, and land dispute. Why divorce is very high here? This is to help the mothers to get legal identities for the mothers and children. Most of them happen in migrant workers area. What happened is that the wife become a migrant worker, and when she come home, the husband is already married with another lady, and is without being divorced, without divorce process. So it is for the lady and for the mother, for the children, they will have legal identity. And this most of this happen in migrant workers area. So legal aid in civil cases help them to get legal identity. It's very important for the mother and all of the children. And the access to civil legal aid, we use paralegals. So we emphasize the role of paralegal in non-litigation. So most of the activities are in legal awareness, people empowerment, consultation, document drafting, mediation. So paralegal can also doing mediation and also negotiation. So that is how people access to civil legal aid in Indonesia. So since the role of paralegal is very important, that's why we try to empower these paralegals. We have a lot of paralegals out of legal aid providers who have been existed before legal aid law, and we try to ask them to join legal aid providers. We have all paralegals in other names, for example, social workers, etc. So the problem of paralegal in
Indonesia is first legitimations, competence, and monitoring. And so we established a regulation, our ministerial of, thank you, 1 minute, okay. Ministry of Law and Human Rights regulation on paralegals. Of course, it has become a controversy that some of the advocates try to make a judicial review, but they think it is their competitors. But we are still trying to empower this paralegal, because those are people who are really in touch with the beneficiaries, with the poor people who need legal aid. Thank you very much. Okay, thank you very much, Mr. Cristomo. So, thank you for waiting. So, we can take a lot, but we can certainly take a few questions and comments. So, yeah. So, yes, it's just yes. So, is the translation ready? Okay. Здравствуйте. Председатель Совета адвокатов адвокатуры Кыргызской Республики Билим Райымқұлов. У меня вот вопрос к господину Мелитон Белидзе. Раз квалифицированную юридическую помощь оказывают адвокаты, между вашей возглавляемой службой юридической помощи и профессиональным сообществом адвокатов, то есть адвокатурой Грузии, имеется ли положение о взаимодействии по координации данной системы оказания бесплатной правовой помощи? А также вот критерии отбора хотел бы узнать адвокатов в систему, и в том числе руководителей 12 бюро, которые адвокаты. Какие критерии? И самое главное, коллегиальный высший орган, совет по трех адвокатов, тоже каким образом отбирается? Вот такой короткий вопрос, пожалуйста. I have two questions to the panel, particularly focused on our topic, civil legal aid assistance. The UNDP set a principle and guideline for all its country members to achieve by 2030, and that is leave no one behind. If a vulnerable citizen wants to file a civil proceedings, including judicial review, for or against the government, or any other state institution or public body, and seek legal aid assistance, what is the position of legal aid office on those particular cases? Given the legal aid is fully funded by government, regardless the independence of the legal aid office from government. And my second question, following up to my first question. Is your question is directed to the to the panel. To the panel. Yeah, to all the panelists. Okay. And my second question is following up on my first question. If the legal aid office reject that kind of application because it against legislation or policies governing legal aid, is that an obstacle or barrier of achieving the principle of leave no one behind? Thank you. Okay, I'll take one more. Yeah. Yes, I am Samba from Sierra Leone. My question is really to the second speaker. I think that's the brother from Fiji and the one from Ukraine. In respect of, I appreciate the fact that you say the legal aid, access to legal aid in respect of civil matters is just beginning. That's my understanding, 2018. And from Ukraine, 2 years after the act itself was enacted. But I also understand that yours is fully budgeted from the government. Now my question is whether or not, if you go to court, if your lawyers go to court on civil litigation, proper civil litigation, like real property particularly, and a matter is won in favor of your client, whether or not costs are awarded, is any part of that is given to the legal aid board so as to help with its operations.
And my second question to the brother from Fiji in particular is in respect of your help with family law matters. My understanding from the sister from Sri Lanka, who gave a very beautiful presentation, I must commend you for that, is that, you know, they do things like awareness to husbands when it comes to maintenance and child support. My understanding from what she's saying is that it is not necessarily the case that they'll just quickly go to court. So if the husband, for example, is willing to pay maintenance, you know, they could do that other than going to court. I want to know from you, from Fiji, what, apart from divorce and anything that has to go into court, how do you handle family matters? Is it that you always have to go to court, or do you provide for things like mediation? Thank you very much. Okay, so I'm sorry, I can't take any more questions. So let's hear the responses from at least Georgia, Fiji, and Ukraine, and the other panel. Do you have any responses? Please try to keep your responses brief. The last session really needs to begin, so please try to keep your responses brief. So, so from you, Mr. Benize. მადლობა კითხვისთვის. ესე იგი, რაიმე კოორდინაცია ადვოკატთა ასოციაციასთან, ანუ არა გვაქვს ამ საკითხი, იმიტომ რომ კანონით გვევალება მხოლოდ ჩვენ გავუწიოთ სავალდებულო დაცვის შემთხვევებში და სოციალურ დაუცველებს დახმარება. რაც შეეხება ასოციაციასთან ნებისმიერ ადვოკატს შეუძლია პრობონო გასციოს ეს დახმარება. ჩვენ მხოლოდ მზად ვართ ამ თანამშრომლობისთვის და თუ კი ადვოკატები ამ სურვილს გამოთქვამენ, კერძო ადვოკატები, ჩვენ მხოლოდ მივესალმებით. ანუ ეს არ არის ადვოკატთა ასოციაციის ვალდებულება, ამისათვის შეიქმნა იურიდიული დახმარების სამსახური, რომელიც არის დამოუკიდებელი სახელმწიფო უწყება და ის არის ვალდებული, რომ ეს საქმიანობა განახორციელოს. ჩვენ გვაქვს კოორდინაცია არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, შევქმნით მათთან ერთად ქსელი უფასო იურიდიული დახმარების მიწოდებელთა მთელი ქვეყნის მასშტაბით და იმ შემთხვევაში თუ კი მოქალაქე მოგმართავს ჩვენ და არ აკმაყოფილებს ჩვენს კრიტერიუმებს, ჩვენ ვამისამართებთ ჩვენს პარტნიორ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, იმიტომ რომ ესენი მაინც ორგანიზაციულ სახეს წარმოადგენენ, ორგანიზაციებია, რომლებიც გრანტებით ფინანსდებიან და ისინი უფასო იურიდიულ დახმარებას წევენ. რაც შეეხება კერძო ადვოკატებს, ახლა კერძო ადვოკატი ანუ აქ თავარია ჩვენ მოქალაქე არ დავჭერს და დაუცველი. ჩვენ თამამად კერძო ადვოკატებთან ამ ურთიერთობას ვერ ავაგებთ, იმიტომ რომ როდესაც უფასოდ ვაგზავნით კლიენტს, მან არ გახადოს ეს საქმე ფასიანი. ამიტომ ჩვენ ამ ურთიერთობაში კერძო საადვოკატო ბიუროებთან არ შევდივართ და კერძო ადვოკატებთან ჩვენ გქონდა დიახ, რაც შეეხება საბჭოს როგორ ხდება ადვოკატების, ესე იგი, ადვოკატებს ვიღებთ კონკურსის წესით, ის პირველ ყოვლისა უნდა იყოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი და ლიცენზია უნდა ჰქონდეს, მაგრამ ჩვენ სამსახურში რომ მოხდეს, ამისათვისაც კონკურსი უნდა გაიაროს. ეს არის ტესტირება და ეს არის გასაუბრება. ტესტირებას ვინც გადალახავს, ისინი შემდგომ გადიან გასაუბრებას, გვაქვს საკონკურსო კომისია, სადაც ყავს არასამთავრობო სექტორი წარმოდგენილი, ასევე და ძალიან მკაცრი კონკურსები გვაქვს. რაც შეეხება საბჭოში წევრების არჩევას, იმ სამ წევრს, რომელსაც ადვოკატთა ასოციაცია წარმოადგენს, თავად ადვოკატთა ასოციაცია ირჩევს აღმასრულებელი საბჭო ადვოკატთა ასოციაციას ატარებს კონკურსს და ისინი წარმოადგენენ სამ წევრს. Yes, thank you. Just to answer those three questions quickly, from the brother from Western Samoa, with regards to taking up cases against the government and government ministries, yes, we do take cases against them in Fiji. That is the benefit of our independence. We are a statutory body, although we are fully funded by government. That's number one. Number two, with regards to the cost award to a plaintiff in the event that he or she wins, there's no part given back to legal aid, because we are fully funded by the government, and of course I must say that we are adequately funded. Number three, with regards to the child maintenance or child support, like in Sri Lanka, they don't necessarily go to court, but for us we need to go to court. You know why? The reason is this: because sometimes outside of court settlement, some parties they cannot, they may not remain committed to it, or they may not be true.
That is why we need the order of the court to be sealed so that it can be enforced in the event that someone plays around. Thank you. Thank you very much. So we have to wrap up here. So it was very informative and inspiring presentation and discussion. Please join me as thank you for the panel.